Hola de nuevo. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 300 de Viva Aerobús, con destino final en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Mi nombre es Julia, y junto con el resto de nuestra tripulación de cabina, será un placer atenderles durante este vuelo. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 1 hora con 11 minutos, alcanzando una altitud de crucero de 38.000 pies. Según el informe meteorológico, se anticipan condiciones un poco inestables, lo cual nos generará un poco de turbulencia, tanto a nuestra salida como a nuestra llegada. Les recordamos que por su seguridad, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el despegue, y cuando la señal luminosa así lo indique. Agradecemos sinceramente su preferencia por volar con Viva Aerobús. Si esta es su primera vez con nosotros, los invitamos a visitar nuestro sitio web y unirse a nuestro programa de suscriptores para recibir promociones exclusivas y novedades sobre nuestro destino. En nombre de toda la tripulación, les deseamos un excelente viaje. Una vez más, bienvenidos a bordo. Tripulación de cabina, nos preparamos para nuestra salida. Dear passengers, we'd like to extend a warm welcome aboard Viva Aerobús Flight 300, with final destination at Mexico City International Airport. My name is Julia, and together with the rest of our cabin crew, it will be a pleasure to assist you throughout this flight. The estimated flight time is approximately 1 hour and 11 minutes, reaching a cruising altitude of 38,000 feet, according to the latest weather report. We may encounter slightly unstable conditions, which could cause some turbulence during both departure and arrival. For your safety, we remind you to remain seated with your seatbelt fastened during takeoff, and whenever the seatbelt sign is illuminated. We sincerely thank you for choosing Viva Aerobús. Veracruz ground Costera 871 requesting pushback. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 300 de Viva Aerobús, con destino final en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Mi nombre es Julia, y junto con el resto de nuestra tripulación de cabina, será un placer atenderles durante este vuelo. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 1 hora con 11 minutos, alcanzando una altitud de crucero de 38.000 pies. Según el informe meteorológico, se anticipan condiciones un poco inestables, lo cual nos generará un poco de turbulencia tanto a nuestra salida como a nuestra llegada. Les recordamos que por su seguridad deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el despegue, y cuando la señal luminosa así lo indique. Agradecemos sinceramente su preferencia por volar con Viva Aerobús. Si esta es su primera vez con nosotros, los invitamos a visitar nuestro sitio web y unirse a nuestro programa de suscriptores para recibir promociones exclusivas y novedades sobre nuestros destinos. En nombre de toda la tripulación, les deseamos un excelente viaje. Una vez más, bienvenidos a bordo. Tripulación de cabina, nos preparamos para nuestra salida. Dear passengers, we'd like to extend a warm welcome aboard Viva Aerobús Flight 300, with final destination at Mexico City International Airport. My name is Julia, and together with the rest of our cabin crew, it will be a pleasure to assist you throughout this flight. The estimated flight time is approximately 1 hour and 11 minutes, reaching a cruising altitude of 38,000 feet. According to the latest weather report, we may encounter slightly unstable conditions, which could cause some turbulence during both departure and arrival. For your safety, we remind you to remain seated with your seatbelt fastened during takeoff, and whenever the seatbelt sign is illuminated. We sincerely thank you for choosing Viva Aerobús. Flight attendants, arm doors, and cross-check. Release parking brake, please.
disconnect. Veracruz ground Viva Tree 00 with whiskey ready to taxi IFR. Viva Tree 00 taxi to and hold short of runway 19er via taxiway Delta Bravo Charlie. Contact tower on 118.5 when ready. Taxi to and hold short runway 19er using taxiway Delta Bravo Charlie Viva Tree 00. Don't track disconnecting. Bypass in remover. Left is clear. Right is clear. Veracruz Tower Air Mexico 863 ready to copy IFR clearance to Mexico City. Air Mexico 863 is cleared to Mexico City Airport as filed. Takeoff runway 19er climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 120.4 squawk 2574. Air Mexico 863 cleared to Mexico City Airport as filed. Takeoff runway 19er climb and maintain 10,000 feet. Departure on 128.0 squawk 2574. Air Mexico 863 readback is correct. Contact ground on 118.5 when ready to taxi. Good day. Echar el cinturón de seguridad, inserta la parte metálica dentro del seguro y ajusta jalando el extremo suelto. Para desabrocharlo, solo levanta la parte superior del seguro. Veracruz ground Air Mexico Por favor, no te 863 desabroches el requesting cinturón de pushback. seguridad si la señal sobre tu asiento Air permanece Mexico 863 pushback requested. To fasten your seatbelt, insert the metal screws in the buckle and fasten it by pulling the end. To unfasten your seatbelt, lift the buckle. Please, do not unfasten it if the fasten seatbelt sign above your seat is on. En nuestros aviones las salidas de emergencia están ubicadas, 2 al frente, 4 sobre el ala y 2 en la parte trasera. Es importante que voltees y busques bien. Tal vez la salida más cercana está detrás de ti. On our planes, the emergency exits are located 2 on the front, 4 over the wing, and 2 at the back of the aircraft. It is important that you locate the nearest one to your seat. Keep in mind that it may be behind you. Si llegara a ocurrir un imprevisto, una guía a lo largo del pasillo nos llevará hacia las salidas. In case of any emergency, a path along the aisle will show you the way to the exit. Por otro lado, disponemos de mascarillas de oxígeno localizadas en un pequeño compartimento arriba de tu asiento. Si ocurriera una pérdida de presión en la cabina, estos compartimentos se abrirán y caerán las mascarillas. Debemos jalar con fuerza la más cercana para permitir que el oxígeno fluya. Después colócala sobre nariz y boca, pasando la banda elástica sobre tu cabeza para que quede asegurada. Si viajas con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que primero te pongas tú mismo la mascarilla y luego llegues al inodoro. We also have oxygen masks located overhead in parking areas. If there is a lock in cabin bay, these compartments will open and the oxygen mask will drop down. Strong can pull on the nearest one to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, adjusting the elastic band around your head to tighten it. If you are traveling with children or persons who need special assistance, it is very important that you put your mask on first and then help others. Por último, te informo que Veracruz Tower Viva Tree 00 with runway 19er ready for departure IFR to Mexico City. Viva Tree 00 altimeter 29.902 and 267 at 11. Cleared for
Toma el extremo suelto de la cinta. Los menores deben Cleared for pasar la takeoff cinta runway entre las 19er piernas Viva antes de Tree ajustarlo 00. alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se debe inflar el chaleco dentro del avión porque reduce visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jala la placa o placa shoulders para inflarlo automáticamente, o bien con la boca usando el o los tubos rojos, que están al o a los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra localizada al frente de tu asiento. Te recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizaje. En caso de duda, por favor avísanos. Gracias por tu atención. Disfruta del vuelo. Finally, we wish to inform you that a life vest is located under your seat. If you need to use it, break the seal and take the vest. Place it over your head. Adjust the strap around your waist and fasten it in the front. To tighten it, pull on the end of the strap. Children must pass the strap through their legs before adjusting it at their waist. It is important to remember not to inflate the vest inside the aircraft since visibility and head movement will be reduced. Once outside the aircraft, pull the red tab or tabs to inflate the life vest automatically or manually by using the red tube or tubes on the side or either side. It is forbidden to remove the life vest from its place if there is no emergency. All of this important information is located in front of you. We recommend you read it before takeoff or landing. In case of any questions, please let us know. Thank you for your attention and enjoy the flight. Mexico Center Viva Tree 00 is passing 1,300 feet, climbing 7,000 feet. Viva Tree 00, Mexico Center altimeter 29.9, to continue to Axero. Viva Tree 00, climb and maintain 7,000 feet, expect flight level tree 00.
and maintain 7,000 feet. Expect flight level tree 00, Viva tree 00. Viva tree 00, climb and maintain 9,300 feet. Climb and maintain 9,300 feet, Viva tree 00. Mexico Center, Aeromexico 556 is passing flight level tree 0, climbing flight level tree 50. Aeromexico 556 Mexico Center, continue to Shutdown. Viva tree 00, climb and maintain 16,000 feet. Climb and maintain 16,000 feet, Viva tree 00. Estimados pasajeros, nos complace informarles que hemos alcanzado los 10.000 pies de altitud. A partir de este momento, pueden encender sus dispositivos electrónicos en modo avión y conectarse a nuestro sistema de entretenimiento a bordo, Viva Play. Para disfrutar de series, películas, juegos y más, simplemente activen el Wi-Fi, conéctense a la red Viva Play e ingresen a vivaplay.com desde su navegador. Les recordamos que por su seguridad deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo. Gracias por volar con nosotros en Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Disfruten su vuelo. Dear passengers, we are pleased to inform you that we have reached our 10,000 feet altitude. You may now turn on your electronic devices in airplane mode and connect to our in-flight entertainment system, Viva Play. To enjoy series, movies, games, and more, simply turn on Wi-Fi, connect to the Viva Play network, and go to vivaplay.com in your browser. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened throughout the flight. Thank you for flying with Viva Aerobús, everything you need to fly. Enjoy your flight.
Estimados pasajeros, nos complace informarles que en breves instantes daremos inicio con nuestro servicio de venta a bordo. A bordo encontrará una variedad de snacks, bebidas frías y calientes, así como productos exclusivos de Viva disponibles para su compra. Les recordamos que únicamente aceptamos pagos con tarjeta de crédito o débito. Y les agradecemos por tener sus métodos de pago listos para facilitar el servicio. Gracias por volar con Viva Aerobús. Será un placer atenderles. Dear passengers, we are pleased to inform you that in just a few moments, we will begin our onboard sales service. A variety of snacks, hot and cold beverages, as well as exclusive Viva products will be available for purchase. Please note that we only accept credit or Going to debit card 125 payments. decimal 1 Viva And we thank you in 300. advance for having your payment method ready Mexico to help us Center, Viva provide quicker 300 service. is Thank passing you for flight flying level with Viva 195, Aerobús. climbing It flight will be a level pleasure to 220. serve you. Viva 300 Mexico Center, continue. Viva 300, climb and maintain flight level 300. Mexico Center, Aeromexico 863 is at 4,400 feet, climbing 9,300 feet. Aeromexico 863, Mexico Center altimeter 29.902, continue. Climb and maintain flight level 300 Viva 300. Estimados pasajeros, les informamos que en los próximos minutos estaremos atravesando una zona de inestabilidad, lo que podría provocar turbulencia moderada. Por su seguridad, les pedimos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Si se encuentra fuera de su asiento, por favor regrese y abróchese el cinturón lo antes posible. Les recordamos mantener aseguradas sus pertenencias personales y evitar caminar por la cabina durante este periodo. Agradecemos su comprensión y cooperación. Dear passengers, we would like to inform you that we will soon be flying through an area of atmospheric instability, which may result in moderate turbulence. For your safety, please remain seated with your seatbelts securely fastened. If you are away from your seat, we kindly ask you to return and fasten your seatbelt as soon as possible. Please also ensure that your personal belongings are properly stowed and avoid walking through the cabin during this time. Thank you for your understanding and cooperation. Mexico Center, Aeromexico 819er is at flight level 345, climbing flight level 380. Aeromexico 819er, Mexico Center, continue to Inaga. Mexico Center, Iberia 311 heavy flight level 400. Iberia 311 heavy Mexico Center, continue to Inaga. Aeromexico 456 climb and maintain flight level 300. Climb and maintain flight level 300, Aeromexico 456.
altitude. Climb and maintain flight level 400. Airwind laces 4134 descent and maintain flight level 350. Estimados pasajeros, les informamos que en los próximos minutos estaremos atravesando una zona de inestabilidad, lo que podría provocar turbulencia moderada. Por su seguridad, les pedimos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Si se encuentra fuera de su asiento, por favor regrese y abróchese el cinturón lo antes posible. Les recordamos mantener aseguradas sus pertenencias personales y evitar caminar por la cabina durante este periodo. Agradecemos su comprensión y cooperación. Dear passengers, we would like to inform you that we will soon be flying through an area of atmospheric instability, which may result in moderate turbulence. For your safety, please remain seated with your seatbelts securely fastened. If you are away from your seat, we kindly ask you to return and fasten your seatbelt as soon as possible. Please also ensure that your personal belongings are properly stowed and avoid walking through the cabin during this time. Thank you for your understanding and cooperation. Just reached your cruising altitude for the flight. As it begins to settle in, I do want to remind you, please keep your feet elbows clear from the aisle as the flight attendants will be coming through the cabin with galley pumps shortly. Also, one more reminder to please refrain from congregating with the front galley where the flight deck door is located. Air Mexico 86 tree climb and maintain 14,000 feet. Climb and maintain 14,000 feet. Air Mexico 86 tree. Domingo, vía 4134. Buenas noches. Buen día, Viva 1228 en asiento 237 por 290, próximo nivel. Viva 300 descent and maintain
flight level Contacto 180. 0350, 1228. Descend and maintain flight level 180 Viva Tree 00. Viva 1228, ¿será posible volar directo al pico duplo? Directo bus duplo 2, servicio eres. Estimados pasajeros, en este momento hemos iniciado nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les pedimos por favor regresar a sus asientos, abrochar su cinturón de seguridad, asegurar el respaldo en posición vertical y guardar mesas y pertenencias personales. En nombre del capitán y toda la tripulación, les agradecemos por volar con Viva Aerobús. Ha sido un placer tenerlos a bordo y esperamos verlos nuevamente muy pronto. Dear passengers, we have now begun our descent into Mexico City International Airport. Please return to your seats, fasten your seat belts, place your seat backs in the upright position, and stow all tray tables and personal items. On behalf of the captain and the entire crew, thank you for flying with Viva Aerobús. It's been a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. Centro, buenas noches, Volaris 5605, dejando 287 por 350. 350 nivel para Volaris Viva Tree 00, 5605. please expedite your descent flight level 180. 00, please expedite your descent flight level 180. 350
Mexico Center, Aeromexico 900 Heavy is passing 13,800 feet, climbing flight level 260. Viva Tree 00, you are 64 miles northeast. Descend and maintain 12,000 feet. Expect VOR DME runway 23 left approach via Mike Echo X-ray transition. Clear to Mike Echo X-ray. Aeromexico 900 Heavy, Mexico Center altimeter 29.902. Continue. Descend and maintain 12,000 feet. Expect VOR DME runway 23 left approach via Mike Echo X-ray transition. Cleared to Mike Echo X-ray Viva Tree 00. Mexico Center, Lufthansa 499 Heavy is passing 17,400 feet, climbing flight level 230. Lufthansa 499 Heavy, Mexico Center altimeter 29.902. Continue. Aeromexico Tree 88 climb and maintain flight level 200. Climb and maintain flight level 200, Aeromexico Tree 88. Aeromexico Tree 88, contact Mexico departure on 121.4. Good day. Aeromexico Tree 88. Lufthansa 499 Estimados pasajeros, les informamos que en este momento hemos concluido nuestro servicio a bordo. Agradecemos su preferencia y esperamos que hayan disfrutado de los productos ofrecidos durante el vuelo. Si tienen alguna solicitud adicional, no duden en comunicarse con cualquier miembro de nuestra tripulación. Gracias por volar con Viva Aerobus. Dear passengers, we would like to inform you that our onboard service has now concluded. Thank you for your preference, and we hope you enjoyed the products offered during the flight. If you require any further assistance, please don't hesitate to contact a member of our crew. Thank you for flying with Viva Aerobus. Centro Volaris 5605. Solicitando acomodación nivel final 370. 33.1 Volaris 5605. Viva Tree 00, please expedite your descent 12,000 feet.
300 would like ILS Yankee runway 05 right approach vectors to final. Viva Tree 00, you are tree 4 miles northeast. Descend and maintain 13,000 feet. Expect vectors ILS Yankee runway 05 right approach. Circle to land runway 2 tree left. Descend and maintain 13,000 feet. Expect vectors ILS Yankee runway 05 right approach. Circle to land runway 2 tree left. Viva Tree 00. Contact Mexico approach on 119.25. Good day. Going to 119.25 Viva Tree 00. Mexico approach Viva Tree 00 is at flight level 185 descending 13,000 feet. Viva Tree 00 Mexico approach continue. Viva Tree 00 contact Mexico Center on 125.1. Good day. 125.1 Viva Tree 00. Mexico Center Viva Tree 00 is passing flight level 185 descending 13,000 feet. Viva Tree 00 Mexico Center continue.
0, contact Mexico, approach on 119.25. Good day. 119.25 Viva Tree 00. Mexico approach Viva Tree 00 is passing 17,300 feet, descending 13,000 feet. Viva Tree 00, Mexico, approach altimeter 29.9, continue.
Viva Tree 00, you are 400 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 13,000 feet altimeter, 29.902. Climb and maintain 13,000 feet Viva Tree 00. Viva Tree 00, you are 11 miles west of Mexico City. Maintain present heading and altitude. Contact Mexico Tower on 118.7. Maintain present heading and altitude. Tower on 118.7 Viva Tree 00. Mexico Tower Viva Tree 0010 miles west inbound ILS Yankee runway 05 right approach circle to land runway 2 tree left. Viva Tree 00 Mexico Tower. Altimeter 29.902, wind calm, cleared ILS Yankee runway 05, right approach. Cleared ILS Yankee runway 05 right approach Viva Tree 00. $2,500. Flight attendants, please prepare for landing. $1,000. $100 above.
minimum 400. $50, $40, $30, $20. Retard. Retard. Viva 300, you are not cleared to land. Clear the runway. Viva 300, you are not cleared to land. Clear the runway. Viva 300, you are not cleared to land. Clear the runway. Viva 300, contact ground on 122.8. Viva 300, IFR flight plan is canceled. Radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR. Frequency change approved. Good day. Hemos aterrizado. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La temperatura local es de 18 grados centígrados. Nos complace informarles que hemos concluido satisfactoriamente el vuelo 300, cumpliendo con los más altos estándares de puntualidad y seguridad que distinguen a Viva Aerobús. Por su seguridad, les pedimos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la aeronave se haya detenido por completo y la señal luminosa de cinturón se haya apagado. Agradecemos sinceramente a nuestros pasajeros frecuentes y suscriptores por su confianza y lealtad. Y extendemos una cálida bienvenida a quienes vuelan con nosotros por primera vez. Los invitamos a visitar nuestro sitio web en vuelo.mx y suscribirse para recibir promociones exclusivas y mantenerse informados sobre nuestros próximos vuelos. No olvides regalarnos tu like y suscribirte sin costo para acompañarnos en nuestros próximos vuelos en vivo por este canal. Gracias por elegir Viva Aerobús. Les deseamos una excelente estancia en la Ciudad de México y esperamos contar con su preferencia nuevamente muy pronto. We've landed. Welcome to Mexico City International Airport. The local temperature is 18 degrees. We are pleased to inform you that we have successfully completed Flight 300, meeting the highest standards of punctuality and safety that characterize Viva Aerobús. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. We sincerely thank our frequent flyers and subscribers for their trust and loyalty, and extend a warm welcome to those flying with us for the first time. We invite you to visit our website at Onboard.mx and subscribe to receive exclusive promotions and stay Taxi to gate updated on our 75 via upcoming taxiway flights. Echo 2 Bravo Alpha Lima Bravo Viva 300. Hemos aterrizado. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La temperatura local es de 18 grados centígrados. Nos complace informarles que hemos concluido satisfactoriamente el vuelo 300, cumpliendo con los más altos estándares de puntualidad y seguridad que distinguen a Viva Aerobús. Por su seguridad, les pedimos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la aeronave se haya detenido por completo
y la señal luminosa de cinturón se haya apagado. Agradecemos sinceramente a nuestros pasajeros frecuentes y suscriptores por su confianza y lealtad. Y extendemos una cálida bienvenida a quienes vuelan con nosotros por primera vez. Los invitamos a visitar nuestro sitio web en vuelo.mx y suscribirse para recibir promociones exclusivas y mantenerse informado sobre nuestros próximos vuelos. No olvides regalarnos tu like y suscribirte sin costo para acompañarnos en nuestros próximos vuelos en vivo por este canal. Gracias por elegir Viva Aerobús. Les deseamos una excelente estancia en la Ciudad de México y esperamos contar con su preferencia nuevamente muy pronto. We've landed. Welcome to Mexico City International Airport. The local temperature is 18 degrees. We are pleased to inform you that we have successfully completed Flight 300, meeting the highest standards of punctuality and safety that characterize Viva Aerobús. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. We sincerely thank our frequent flyers and subscribers for their trust and loyalty, and extend a warm welcome to those flying with us for the first time. We invite you to visit our website at vuelo.mx and subscribe to receive exclusive promotions and stay updated on our upcoming flights.
México, buena tarde, Viva 3068, 350. 350 y será posible volar Tacna. Directo Tacna, Viva 3068. Boarding requested.
buenas noches, Volaris 3342-370. Contact. Y bueno, mi gente, parece ser que hoy los pasajeros les encantó tanto el vuelo que no se quisieron bajar del avión. Pero de igual manera, bienvenidos a la Ciudad de México. Con esto llegamos al final de nuestro vuelo por hoy. Han sido casi 2 horas en el aire y de verdad se pasaron volando. Gracias de corazón por haberme acompañado, por estar aquí, por compartir este rato, ya sea desde el principio o si te uniste en el camino. Si te gustó el stream, no olvides dejar tu like, eso ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos vuelos que se vienen. Hoy cerramos transmisiones, pero nos vemos muy pronto con más cielos por explorar y más rutas por descubrir. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo despegue. And with that, we wrapping up our flight for today. Welcome to Mexico City. It's been almost 2 hours in the skies and honestly, it just flew by. Thank you so much for being here, for flying along, whether you joined from the beginning or hopped on somewhere mid-flight. If you enjoyed the stream, don't forget to drop a like, it really helps a lot. And if you haven't already, consider subscribing to the channel so you don't miss the next flights coming up. That is it for today, as transmission, but we will be back very soon with more routes, more skies, and more flight sim adventures. Take care, sending you all a big virtual hug, and until the next departure. You want to deboard crew. Crew deboarding starting. Your crew has deboarded.